Swami Deskikan, a great Vaishnavite saint, has done this marvelous work of recording all flora and fauna which are indispensable according to the Shastras. By doing this, he has created a very formalized way of living for all of us. ஆகாரத்திருவகையாம் நன்றும் தீதும் அருமறை கொண்டெதிராசர் இவை மொழிந்தார் ஆகாத வழி விலக்கியாக்கும் கண்ணன் அனைத்துலகும் வாழவிது சாற்றி வைத்தான் போகாது போக்குவிக்கு முனிவர் சொன்ன பொய்யாத மொழிகடையும் பொருந்த கேண்மின் ஆகாதென்றிவை தவிர்ந்தாமதுவே கொண்ட அசகரனும் ஆகம் காத்தருள் பெற்றானே. This verse from Ahara Niyamam summarizes the spiritual importance of dietary discipline as taught by Swami Vedanta Deskikan. It explains that the distinction between beneficial and harmful food was clearly defined by the great preceptor Sri Ramanuja based on Vedic wisdom. Lord Krishna established these rules specifically to guide humanity away from wrong paths and ensure the well-being of the entire world. By listening to the unfailing words of the sages who show the way to escape the cycle of birth and death, one can attain mental purity. The verse concludes that by avoiding forbidden foods and protecting the soul's nature, even those in difficult states like the cursed Ajagara python can receive divine grace and achieve ultimate liberation. வாயிலல்லா வாயிலினால் வந்த சோறும் வரகு முதல் ஆகாதென்றுரைத்த சோறும் வாயினின்றும் விழுமவைதாம் பட்ட சோறும் வாய்க்கொண்ட கவளத்தின் மிகுந்த சோறும் தீயவர் கண்படும் சோறும் தீதற்சோறும் சீரை முருரை தும்மல் இவை பட்ட சோறும் நாய் முதலானவை பார்க்கும் தீண்டும் சோறும் நாள் செய்தல்லாச்சோறும் நன்னாச்சோரே. Summary: one should not consume rice, 1. that is not brought in through the front door but instead through the back door, 2. cooked using grains such as varaku, wild gram, 3. rice that is contaminated with anything that is fallen out of the mouth, 4. that is left over out of a rice that was put into the mouth, 5. rice that has fallen upon evil eyes, 6. rice that is burnt, or 7. rice that has been in contact with clothing, saliva or sneeze, 8. rice that has been touched or seen by a dog, etc. 9. on Ekadashi and other such days of fasting, none of these foods will yield good results. They will instead lead to bad results. Hence, their consumption is prohibited by the Shastras. One should not forget that whatever the Shastras have asked us to do is only for our good. மணி சர்பசு முதலானோர் மோந்த சோறும் மணி சர்த்தமில் ஆகாதார் தீண்டுஞ்சோறும் இனிமையுடன் ஆதாரமில்லாதார் சோறும் ஈப்புழுநூல் மயிருகிர்கள் இருக்குஞ்சோறும் முனிவரெனுன் துறவரத்தோர் ஈந்த சோறும் முனிவர் தங்கள் பாத்திரத்தேற்பட்ட சோறும் மனுஷர் எலி குடங்கள் காகம் பூனை வாய்க்கொண்ட கரிசோறு மறுவாச்சோரே. Summary: one should refrain from eating 1. foodstuff that has been smelt
by any other human being or animal, cows, etc. 2. Food touched by sick persons or by others who are not supposed to touch it. 3. Food served by people who are inhospitable to you. 4. Food contaminated with fly, worm, hair, fingernail, etc. 5. Food offered by hermits with their own hands out of begging bowl. 6. Food out of a hermit's begging bowl. 7. Food tasted by people, rats, crows, poultry, cats, etc. 8. Food touched with their mouth. அத்திகள் பேரார்க்கிரலி வெங்கத்தாரி ஆலரசு நறுவிலி புங்காயிலாரை புத்தி கொல்லி குறிஞ்சிதான்றி குசும்பை வேளை புனமுருங்கை முருங்கை சுகமுளரி உள்ளி சிற்றவரை கொம்மட்டி பண்ணை தொய்யில் சீங்காடன் ஏரலோவை பனைமயூரன் சுத்தியிலா நிலத்திலவை கடம்பு காளான் சுரைபீர்க்கு சணந்தின்னார் சுருதியோரே. This verse from Swami Vedanta Deskikan's Ahara Niyamam provides a comprehensive list of plants, fruits and fungi that should be avoided by those following the Vedic path to maintain spiritual and mental purity. It specifically prohibits the consumption of fruits from sacred trees like the fig, banyan and pipal alongside pungent or tamasic items such as garlic and drumsticks. The text also excludes various wild greens, goods like bottle gourd and ridge gourd, and specific flowering plants believed to hinder meditation. Furthermore, it strictly forbids mushrooms and any vegetation grown in impure or unhygienic soil to ensure the body remains a fit vessel for spiritual practice. Ultimately, the stanza serves as a dietary code to help seekers avoid foods that might cause dullness or agitation of the mind. சிறுகீரை செவ்வகத்தி முறுக்கிரண்டும் சிறு பசளை பெரும் பசளை அம்மணந்தாள் பறித்தொருவர் கொடாதிருக்கத்தானே சென்று பாய்ந்தெடுத்து கொள்ளுமவை பகிராக்கூறும் குறித்தாலும் தின்னவுணா கைப்பும் உவர்ப்பும் கூர்க்குமவை எழலுமவை கொடும்பிளிப்பும் கரிக்காக இவையென்று கண்டுரைத்தார் கார்மேனியருளாளர் கடகத்தாரே. This stanza from Ahara Niyamam identifies specific leafy vegetables and intense flavors that are unsuitable for a Sathvik pure diet. It prohibits various types of spinach, keera, such as red agadi and Malabar spinach, along with certain stalks and wild greens like Amman Pacharisi. Beyond specific plants, it emphasizes the ethical source of food, forbidding items taken without the rightful owner's consent. The verse concludes by warning against extreme tastes, including excessive bitterness, saltiness, spiciness, and sourness, as these are believed to disturb the mind's tranquility. According to the author, the merciful Lord has declared these items unfit for those seeking spiritual elevation. Thus, Swami Deskikan, in the very first set of 5 stanzas, has given a comprehensive list of plants or food items to be avoided to grow our Sathvik qualities.